Minsk. Мне очень волнительно оказаться в Минске. Because this is my first time in Belarus. Это мой первый раз в Беларуси. And I expect to make a lot of friends here. И я ожидаю завести много друзей здесь. But first I must thank you all from the core of my heart. Из глубины своего сердца хочу вас поблагодарить. For taking time to come here to listen about Vedic astrology. За то, что вы пришли сюда послушать о ведической астрологии. But before I actually speak on the subject, Но для этого он сначала расскажет о предмете. I feel it is my responsibility to tell you a little bit about my experience with astrology. Сначала он хочет рассказать немножко о своем опыте работы с астрологией. I am working with Vedic or traditional astrology for the last 20 years. Последние 20 лет я занимаюсь ведической или традиционной астрологией. And I inherited this profession from my father's elder brother. Он наследовал эту традицию от старшего брата отца. And after that I have also taken lessons from different other teachers. И потом брал уроки у разных других учителей. And for the last 12 years I am teaching Vedic astrology also. И последние 12 лет также занимаюсь преподаванием этого предмета. And practicing regularly with clients in my hometown, Kolkata in India. И в родном городе, в Калькутте, в Индии, также занимается практикой. And for the last years I have been traveling a lot to Europe and also to Egypt. И последние годы много путешествует по Европе и был в Египте еще. So today we are going to talk about one of the most ancient and original styles of astrology. Сегодня мы поговорим об одном из древнейших оригинальных направлений астрологии. But I must tell you that everybody is welcome to be benefited through this subject. И надеюсь, что все получат какую-то пользу от этого. If we think deeply, Если подумать глубже, I would like to tell you very briefly about the spiritual base of Vedic astrology. хочу сначала коротко рассказать о духовной базе ведической астрологии. Then quickly we will move over to the practical matters. А потом мы перейдем к практической части. Well, according to the Vedas, По ведам, по ведическим текстам, the birth horoscope or the planetary positions at birth, the birth horoscope or the planetary positions in the birth horoscope, позиции планет в гороскопе при рождении, these are not just accidents or coincidence. это не просто совпадения или какие-то случайности. For example, I may be born with a strong Mercury. Он мог родиться в период сильного Меркурия, например. Or any of you can be born with a very good Jupiter. И кто-то из вас мог родиться с хорошим Юпитером. Or somebody can have some weak planets also. Ну, или у кого-то могут быть какие-то слабые планеты тоже. So according to the Vedas, the planetary positions are result of our karma. По ведам позиции планет это результат нашей кармы. So there are many people who believe in this, Есть много людей, которые в это верят, and many people who do not believe in this or do not care about this. а кому-то все равно или кто-то в это не верит. So in India and in other parts of the world, А в Индии и в других частях мира both kinds of people can easily be benefited through astrology. и те, и другие люди могут получить какую-то пользу от астрологии. Somebody may think it is the result of karma. Кто-то может думать, что это результат кармы. Somebody may think somehow the planets are affecting us. Кто-то может считать, что каким-то образом планеты на нас влияют. So I am personally a very open-minded person, Я очень открытый человек. and I welcome people with all kinds of thoughts and beliefs to come to astrology. Я приветствую всех людей с любыми взглядами и убеждениями
And especially, I respect all beliefs and all religions. Также я очень уважаю все религии, все верования. Interesting to know that my own wife is a Christian, Моя собственная жена христианка. so I respect her religion, she respects my religion. Я уважаю ее религию, она уважает мою. And about astrology, Об астрологии. there are different styles of astrology in different parts of the world. В разных частях мира есть разные стили астрологические. So I must say that I respect all styles and all astrologers. Я должен сказать, что я уважаю все стили, все виды астрологии. I have done some astrological exercises with some of Western astrologers. Я делал некоторые астрологические упражнения с западными астрологами. Like taking one particular date and time of birth, Например, если взять какую-то определенную дату и время рождения, a Western astrologer has prepared his predictions, I have prepared my predictions. западный астролог сделал свой прогноз, я сделала свой прогноз. Most of the times it has been seen Большую часть времени that the basic predictions are quite the same from all styles. было очевидно, что во всех стилях основные предсказания были примерно одинаковые. But of course, every style of astrology has some special strong points. Но в каждом стиле есть свои сильные стороны. And naturally, Vedic astrology also has some special strong points to contribute. И в ведической астрологии также есть некоторые сильные стороны, которые она может предложить. So while speaking with my friends in different Western countries, Я говорил со своими друзьями в разных западных странах, and my discussions with different Western astrologers, и с разными западными астрологами, I will tell you what opinion I have found from them. я вам расскажу, что я узнала от них. So according to them, Vedic astrology has two special features. Они считают, что в ведической астрологии есть две особых черты. One is timing of events. Одно – это тайминг событий, то есть определение конкретного времени. Like in which years of our life, what kind of events can take place. В какие годы нашей жизни могут произойти какие-то определенные события. So which years can be good for trying something new, Какие годы могут способствовать тому, чтобы пробовать что-то новое. and in which years of our life we should remain conservative and not take any risks. И в какие годы стоит оставаться консервативными и не рисковать. But it is quite interesting Это очень интересно, that sometimes in one particular year что иногда в один конкретный год we find very different kinds of results in different departments of our life. мы обнаруживаем разные результаты в разных сферах нашей жизни. It is quite possible that in 2015 Очень возможно, что в 2015 году any of you may not have such a good year for finance, у кого-то может не складываться финансовая ситуация, but for personal life and family it may be a wonderful year. но для семьи и взаимоотношений это может быть прекрасный год. So through Vedic astrology all these kinds of things are dealt with in detail. И ведическая астрология очень подробно занимается всеми этими вещами. And the other feature of Vedic astrology is different kinds of remedies or solutions. И вторая черта ведической астрологии в том, что она предлагает различные варианты защиты и решения. No other style of astrology has discussed so much on ways of solution. Ни один другой вид астрологии не так подробно не рассматривает все эти виды, способы решений. And I must say that these knowledges are at least 5,000 years old. И этому знанию как минимум 5000 лет.
some historians it is not sold, and according to some other historians it is even older. Некоторые историки считают, что оно не настолько старое, а другие говорят, что оно наоборот еще старше. And all this knowledge we have got from sages or saints, И все эти знания мы получили от мудрецов или святых. and they were not ordinary people. Они были необычными. They were great scientists themselves. Они сами были великими учеными. So 5 or 6,000 years ago, 5 или 6 тысяч лет назад they knew how to calculate exact positions of planets in the sky. они уже умели рассчитывать точные позиции планет в небе. So astrology was originally practiced by scientists. То есть изначально астрологию практиковали ученые. So now the job is easier for astrologers like us. Теперь для астрологов вроде нас эта работа проще. We are getting the planetary positions with the help of some special ephemeris or with the help of astrological softwares, the positions of planets. Теперь мы узнаем позиции планет с помощью астрологического всякого программного обеспечения и разных приспособлений. And we can only concentrate on making the predictions ourselves. И сами можем сконцентрироваться только на составлении прогноза. But imagine those great astrologers of the past. Но представьте вот этих вот великих астрологов прошлого. They used to calculate the positions of planets and make the calendars. Они рассчитывали позиции планет в небе и составляли календари. After that, from those calendars, they used to make the horoscopes. Потом на основании этих календарей составляли гороскоп. And after that, they used to make the predictions also. А потом также делали прогнозы. So the basic objective for explaining this, То есть цель того, чтобы все это объяснить, that astrology was actually practiced and preached by scientists. в том, что изначально астрология практиковалась и преподавалась учеными. And I must say that, like I am speaking of the solutions to the problems, И он упоминал уже о решении различных проблем. I will never claim that all problems can be solved easily through astrological measures. Я никогда не стану говорить, что все проблемы можно решить с помощью астрологических приемов. We may compare the astrological measures with medical procedures. Можно сравнить их с медицинскими процедурами. Quite often they are successful and sometimes they fail also. Часто они успешны, а иногда нет. So astrological measures quite often are extremely helpful, Часто астрологические приемы могут очень помочь. but sometimes they may not even work and you have to be ready to accept that. Иногда они могут не работать, и вы должны быть готовы к тому, чтобы это принять. But I must say that the timing of events and the remedial measures are two vital features of Vedic astrology. Тайминг событий и средства защиты, способы решения проблем – это две основные черты ведической астрологии. So now I would like to make the lecture a little more interesting. Теперь я постараюсь сделать лекцию более интересной. So I will use the board and show some things. Он сейчас покажет что-то на доске. Now I am drawing the zodiac according to the East Indian style. Сейчас он нарисует зодиак по восточно-индийскому стилю. Because I come from Calcutta, which is in East India, Он из Калькутты, это восток Индии. I have got used to this style of drawing the zodiac. Я привык к такому способу рисования зодиака. Okay. So always this sign, we say it is Leo, Вот этот знак – это лев. and this is the sign owned by Sun, or Sun is the lord of this sign. И это знак, которым владеет Солнце. Солнце является хозяином этого знака. But why Sun is the lord of Leo? Но почему Солнце является хозяином льва?
in Leo, we find the brightest constellation of the whole zodiac. Во Льве находится самое яркое созвездие всего зодиака. So we may say that Leo is the brightest zodiac sign, at least a part of Leo. Поэтому можно сказать, что Лев, или как минимум часть Льва, является самым ярким знаком зодиака. So, beside Leo, there is Cancer. Рядом с Львом находится Рак. And this is owned by, or the lord of this sign is Moon. И хозяином Рака является Луна. Because in astrology, Sun is called the king and Moon the queen. Потому что в астрологии Солнце является королем, а Луна королевой. Also, Sun is called father and Moon is called mother. Также Солнце называют отцом, а Луну матерью. So this much it is easy to understand. Эту часть легко понять. Now see how wonderfully astrology is connected with science. Теперь смотрите, как астрология удивительно связана с наукой. So, can everybody see this part? Всем видно вот эту часть? So let's go back to our school days. Вернемся в школу. Let's take an example that this is Sun. Представим, что вот это Солнце. Now the nearest planet to the Sun is Mercury. Ближайшая планета к Солнцу это Меркурий. And see here, the signs just closest to Sun and Moon, the zodiac signs nearest to Sun and Moon, И ближайшие знаки к Луне и Солнцу Virgo это and Gemini, Дева и Близнецы. they are owned by Mercury. Their lord, according to astrology, is Mercury. Их хозяином является Меркурий. And then see, the next planet in zodiac is Venus. Следующая Sorry, not the планета, zodiac, the solar system is Venus. следующая планета, ближайшая к Солнцу, это Венера. And in the zodiac also, next comes the two signs owned by Venus, Дальше в зодиаке идут два знака, хозяином которых является Венера. Libra and Taurus. Весы и Телец. And then, of course, there is the orbit of Earth. Дальше идет Земля. But that we do not need to place in the zodiac. Earth do not need to have any zodiac signs. Но она не является хозяином никакого знака, и нам не нужно располагать ее в зодиаке. Because we are living on Earth and we are calculating effects of other planets. Потому что мы живем на Земле и рассчитываем эффекты других планет на нас. So next comes Mars. Дальше идет Марс. And you see the next two zodiac signs, И следующие два знака Aries and Scorpio, Овен и Скорпион. they are owned by Mars. Их хозяином является Марс. And then we have, of course, the very big planet Jupiter. Дальше идет планета Юпитер. And according to the scientific system, По научной системе Pisces is owned by Jupiter, хозяином рыб является Юпитер. and also Sagittarius is owned by Jupiter. А также Стрелец. And then we have, of course, Saturn, which is one of the scary planets, Дальше идет Сатурн. Это довольно страшная планета. and the farthest signs from Sun and Moon, И самые далекие знаки от Луны и Солнца. Capricorn and Aquarius. Козерог и Водолей. So they are owned by Saturn. Их хозяином является Сатурн. Now, interestingly, in Vedic astrology, Интересно, что в ведической астрологии we use 9 planets. мы используем 9 планет. Now, in these 9 planets, Uranus, Neptune, or Pluto, these are not included. И в эти 9 планет не входят Уран, Нептун или Плутон. So, how can there be 9 planets? Как может быть 9 планет таким
So first we must understand the astrological meaning of the word planet. Поэтому сначала нужно понять астрологическое значение слова планета. So, in astrology, В астрологии all heavenly bodies все небесные тела and astronomical points и астрономические точки, which are found to be influencing the earth которые влияют на Землю and the living beings on earth, и все живое, что есть на планете, they are considered as planets. они считаются планетой. So therefore in Vedic astrology, Поэтому в ведической астрологии we use sun, мы используем Солнце, moon, Луну, Mars, Марс, Mercury, Меркурий, Jupiter, Юпитер, Venus, Венера, Saturn, Сатурн and then two astronomical points. и еще две астрономические точки. They are used in Western astrology also. Они также используются и в западной астрологии. In Sanskrit, they are called Rahu and Ketu. На санскрите они называются Раху и Кету. In Western, they are often called Dragon's Head and Dragon's Tail. В западной астрологии они также называются голова дракона и зубы дракона. There is a typical astrological name also. There is a typical astrological term also for these two planets. Это также типичное астрономическое понятие. They are called nodes. Они Nodes. называются узлами. Nodes. Yeah, you can use this word. Yes. So, Или нодами. yes. So, in some special Western astrological styles, В особых западных стилях астрологии there are mentions of some other astronomical points also, также есть упоминания о других астрономических точках, like Selena, Black Moon. как Селена, Черная Луна, Vulcan is also sometimes taken. еще вулкан также используется. But in Vedic astrology, we are able to explain everything through these 9 planets. В ведической астрологии мы можем все объяснить с помощью вот этих 9 планет. And of course, in all styles of astrology, И, конечно, во всех стилях астрологии there are two more things very important. есть еще две очень важных вещи. One is, of course, the 12 zodiac signs, Первое это, конечно, 12 знаков зодиака, and the other one is the 12 houses of the horoscope. и также 12 домов гороскопа. So, apart from this, Vedic astrology has some other things also. Помимо этого есть еще некоторые вещи в ведической астрологии. The whole zodiac is divided into 27 areas of constellations. Весь зодиак поделен на 27 созвездий. And these areas are equal. И эти пространства, они равные. So, when, for example, a planet is sitting in a particular zodiac sign, in any zodiac sign, Если планета, например, находится в одном из знаков зодиака, for example, Mars is sitting in Libra, например, Марс находится в весах, it has to be also in one particular constellation. он также находится в каком-то определенном созвездии. Like in Libra, inside Libra, Например, внутри весов there are constellations 14, 15 and 16. находится созвездие 14, 15 и 16. So therefore Mars will be in either 14 or 15 or 16. Поэтому Марс будет находиться либо в 14, либо в 15, либо в 16 созвездии. So the effect of these constellations will be very different from each other. Влияние этих созвездий будет точно отличаться друг от друга. And that will also control
the nature of results coming from Mars. И это также будет влиять на результаты, которые приносит Марс. So we may say in Vedic astrology, Поэтому можно сказать, что в ведической астрологии we have the 9 planets, у нас есть 9 планет, the 12 zodiac signs, 12 знаков зодиака, the 12 houses, 12 домов and 27 и constellations. 27 созвездий. And there is another interesting part of Vedic astrology. Есть еще одна интересная часть ведической астрологии. So what do we normally need when we have to make a horoscope? Что нам обычно нужно, чтобы составить гороскоп? What information? Какая информация? Can somebody please tell me? Кто-нибудь может сказать? Время рождения. Date and time of birth, year of birth, place. And place, yes. Place is also very important. Место также очень важно. When we place the planets in the horoscope, Когда мы размещаем планеты в гороскопе, for that we only need date and time. для этого нужно только время и дата. But when we need to know that which is the first house, which is the second house, these things. Но когда нам нужно знать, какой, где первый дом, где второй дом, So it means which is the ascendant or the first house of that horoscope, так, нам нужно узнать асцендент or the first house первого дома of the horoscope. гороскопа. So for that we actually need the place. Для этого нам нужно еще и место. Because the positions of the planets, Потому что положение планет, they are considered from the center of Earth, from the middle of Earth. Imagine from the center of Earth. рассматриваются из центра Земли. So, if the person is born in Minsk or the person is born in New York, it doesn't make a difference. Поэтому если вы родились в Минске или в Нью-Йорке, это не имеет значения. But of course, to know which is the first house of the horoscope, Но для того, чтобы знать первый дом гороскопа, we need the correct coordinates of latitude and longitude of the place. нужны точные координаты, долгота и широта места. So, in Vedic astrology, when we find the information, the correct information, В ведической астрологии, когда мы находим правильную информацию, we can actually make 16 charts or 16 charts from that date, time and place. имея дату, место и время, мы можем составить 16 карт. So, one will be naturally the normal zodiac with the planets. Первое будет обычный зодиак с планетами, But then there is a system of going into more depth. но есть система, которая позволяет проникнуть глубже. So what we do is we divide each zodiac sign into different smaller parts. Мы разделяем каждый знак зодиака на более маленькие части. So in one system we divide the zodiac signs into two halves. Each zodiac sign into two halves. По одной системе мы разделяем каждый знак зодиака на две половины. In another system we divide each sign into 9 parts. По другой системе мы разделяем каждый знак на 9 частей. Like this, 16 special charts can be prepared. Таким образом, может быть подготовлено 16 разных карт. And maximum, highest, we divide each zodiac sign into 60 parts. И больше всего, самый высокий уровень, мы можем разделить каждый знак зодиака на 60 частей. But of course, these things are to be learned in the advanced stage. Но это уже на повышенном уровне изучаются такие вещи. But I'm only trying to mention some exceptional features of Vedic astrology, which is not found in other styles of astrology. Но я просто объясняю какие-то исключительные вещи, которые есть в ведической астрологии, но их нет в западной. And I should also say that in Vedic astrology, we have a lot of importance for moon sign. Также в ведической астрологии очень большое внимание уделяется знаку Луны. Like in Western astrology, sun signs are very popular. В западной астрологии некоторые знаки очень популярны. In India, moon signs are more popular. Солнечные знаки. А в
Now, if you need to know your moon sign, Если вам нужно знать ваш лунный знак, it is not like knowing your sun signs which you can understand by your date of birth. это не то же, что знать свой солнечный знак, который можно понять по дате рождения. You will have to check your moon sign giving your date, time of birth. Можно проверить свой лунный знак, имея дату и время рождения. Because moon sign changes every 2 to 2.5 days. Moon sign changes. Потому что лунный знак меняется каждые 2-2,5 дня. So, especially for matching horoscopes for marriage or personal relations, Поэтому при составлении гороскопов сочетаемости для брака или личных отношений we pay a lot of attention to matching the moon signs. мы большое внимание уделяем сочетаемости лунных знаков. Because moon indicates mental or emotional happiness. Потому что Луна указывает на ментальное, интеллектуальное либо эмоциональное счастье. And we believe that in marriage, one needs to be mentally or emotionally happy with a different person. И мы считаем, что в браке, в отношениях человек должен быть эмоционально и ментально счастлив. And also, when we match horoscopes for marriage, И когда мы сочетаем гороскопы для брака, we take in account Sun, Venus, and Mars. мы учитываем Солнце, Венеру и Марс. Now, Venus and Mars are matched mainly to understand the attractive force between two people. Венера и Марс сопоставляются для того, чтобы измерить силу привлекательности между людьми, силу влечения. But there is another special importance of Mars. Но есть еще одно важное свойство Марса. There are some specific positions of Mars which are very bad for marriage. Есть особое положение Марса, которое для брака очень негативно. So if one of the two people have Mars in any such position, Если у одного из двух людей Марс находится в таком положении, it can be harmful for the partner who doesn't have that kind of a bad Mars. это может навредить другому человеку, у которого такого Марса нет. So it is very strange, it affects the other person. Да и это очень странно, потому что это влияет на другого человека. If it is in a really acutely bad position, Если он в очень плохом положении, then it can create a lot of physical illness and decreasing of longevity of the partner. он может даже привести к каким-то серьезным болезням и сокращению срока жизни партнера. So we need to check this very carefully before the marriage. Поэтому перед заключением брака эти вещи нужно очень тщательно проверить. But of course, when two people have already decided to get married, Но с другой стороны, когда люди уже решили пожениться, we cannot ask them to get separated after a relationship of 5 or 10 years. мы не можем им сказать, чтобы они расстались после отношений, которые длятся уже по 5-10 лет. So in that case, we use some remedial measures, some ways to minimize the Mars problem. И в таких случаях мы используем какие-то средства защиты, какие-то способы решения и сокращения влияния Марса. So I tell you the event of my own family. Я вам расскажу историю про свою семью. When my mother was about 14 or 15 years old, Когда моей матери было 14 или 15 лет, a very experienced and learned astrologer looked at her horoscope. очень опытный астролог посмотрел ее гороскоп. And the consultation was taken by my mother's father, my grandfather. Консультацию получал его дедушка, то есть отец матери. So that man said, И этот человек сказал: this daughter of yours has a very bad position of Mars. у этой твоей дочери очень плохое положение Марса. And if before marriage the horoscopes are not properly matched, И если перед браком гороскопы не будут составлены,
сопоставлены, правильно? This daughter will be a widow in a reasonably young age. Она станет вдовой в относительно юном возрасте. But unfortunately, the horoscopes were not matched properly. И, к сожалению, гороскопы не были сопоставлены должным образом. And my father did not have this problem in his horoscope. И у его отца не было такой проблемы в его гороскопе. Because the rule is, if both people have this Mars problem, it gets cancelled. Потому что если у обоих людей есть такая проблема, то она как бы нивелируется. So, when I was 7 years old, И поэтому, когда мне было 7 лет, my father died. мой отец умер. Now, I won't say that my mother's Mars was completely responsible for my father's death. Я бы не сказала, что Марс у моей матери был полностью ответственным за смерть моего отца. There must have been some combinations in my father's horoscope which indicated physical illness. Возможно, в гороскопе моего отца были какие-то указания на болезнь. But they got severely aggravated by my mother's Mars. Но они еще усилились тем, что позицией Марса у матери. So this was also a kind of a special feature of Vedic astrology. Ну, вот в ведической астрологии есть такая черта. But now I will once again make it interesting by going to the board. Сейчас я опять подойду к доске и станет более интересно. So there is this special system of planetary periods and sub-periods. Есть такая интересная система планетарных периодов и подпериодов. This system is also unique. Это также уникальная система. This is a very important tool of a Vedic astrologer for timing of events. Это очень важный инструмент для ведического астролога для тайминга событий. So, normally it is believed Обычно считается, in the current era, which according to Vedas is called Kali Yuga, в данную эпоху, которая по ведам называется Кали-юга, a human being is supposed to live till at the most 120 years. люди живут максимум 120 лет. Sometimes there can be a few exceptions. Могут быть там, редкие исключения. Like my spiritual teacher lived for 130 years. Мой духовный учитель прожил 130 лет. And also there can be some special yogis who can live for much more. Ну и есть еще особенные йоги, которые живут еще дольше. But normally we take 120 years as maximum. Но обычно мы принимаем 120 лет как максимум. Now according to this planetary period system, Согласно этой системе планетарных периодов, these 120 years are divided into 9 parts. эти 120 лет разделяются на 9 частей, But 9 unequal parts. но на 9 неравных частей. So each part is controlled by a planet. Каждая часть контролируется какой-то планетой. Sun controls 6 years. Солнце контролирует 6 лет, Moon controls 10 years. Луна контролирует 7 лет, 10 лет. Mars controls 7 years. Марс контролирует 7 лет. Then comes the period of Rahu. Затем наступает период Рагу. And Rahu controls 18 years. И Рагу контролирует 18 лет. Then comes Jupiter for 16 years. Следующие 16 лет контролирует Юпитер. Then Saturn for 19 years. 19 лет Сатурн. Then Mercury for 17 years. 17 лет Меркурий. Then Ketu for 7 years. 7 лет Кету. And Venus for 20 years. И 20 лет Венера. Now, this order is always same for everybody. И этот порядок
всегда одинаков для каждого человека. But very interestingly, Но очень интересно, somebody may start from Saturn, кто-то может начать с Сатурна, somebody may start from Moon, кто-то с Луны, somebody may start from Venus. а кто-то с Венеры. And the first planetary period is always experienced in a part only, not fully. The first period. И первый планетарный период всегда переживается не полностью, то есть какая-то его часть. So let us take an example that any two people here are born in the period of Mercury. First period Mercury, maybe for me, also for any of you. Ну, к примеру, кто-то из вас, например, несколько человек, родились в период Меркурия. So after my birth, I may get 15 years of Mercury. И после своего рождения я проживаю 15 лет под Меркурием, The other person may get just 6 months. а кто-то может всего 6 месяцев прожить. Somebody can get 2 years. Кто-то получает 2 года, Somebody can get 16 years, 11 months. а кто-то получает 16 лет, 11 месяцев. So the first period is always in a fraction. Поэтому первый период всегда переживается частично. And definitely the last period when a person expires, И, that is also in fraction. и, естественно, последний период, когда человек уходит, тоже переживается частично. And the periods that come in the middle, they are experienced in full. А все остальные периоды, которые между ними, переживаются полностью. Now, each planet can be in different kinds of positions in different horoscopes. For some good, for some bad. В разных гороскопах разные планеты могут находиться в разных положениях. Для кого-то в хороших, для кого-то в плохих. Maybe my Saturn is good for my profession, Возможно, мой Сатурн хорошо влияет на мою профессию, but for me it may be bad for my health. но может плохо влиять на здоровье. For anybody else, Saturn may be good in every factor. Для кого-то Сатурн может хорошо влиять на все сферы жизни, And for somebody it can be bad for most of the things. а для кого-то, наоборот, плохим образом влияет на все. So the result in the period of Saturn will depend on the situation in the horoscope. Поэтому результат влияния Сатурна в этот конкретный планетарный период, он зависит от гороскопа. But now there is a logical question that can rise. Может появиться логичный вопрос. This Saturn period, if it goes on for 19 years, Период Сатурна, если он длится 19 лет, one cannot have 19 years at a stretch good or bad. There will be ups and downs. не может все быть хорошо полностью в течение 19 лет, или все плохо. Будут спады и подъемы. So all these periods are again divided into 9 unequal subperiods. Поэтому все периоды подразделяются еще на 9 неравных подпериодов. So like this 19 years of Saturn. Например, возьмем 19 лет Сатурна. So there will be a subperiod of Saturn itself Будет подпериод самого Сатурна, and also 8 other subperiods ruled by the 8 other planets. и еще 8 подпериодов, которые управляются 8 другими планетами. So total you can say there are 9 into 9, 81 subperiods in 120 years. То есть можно сказать, что в течение 120 лет проходит 81 подпериод. Because if you calculate all these, if you add all these, you get 120 years. Что если сложить все эти годы, получится 120. So the shortest of all the subperiods, Самый короткий из всех подпериодов, that is of 3 months and 18 days, это 3 месяца и 18 дней, and the longest of all the subperiods, и самый длинный период, подпериод, that is of 3 years and 4 months. это 3 года и 4 месяца. But then of course, when required, they can be further divided, the subperiods also. Но дальше и подпериоды также могут подразделяться. So this is a very special, unique system in Vedic astrology. Это уникальная система, которая используется в ведической астрологии.
But like other styles of astrology, Но как и в других стилях астрологии, we also use transits or movement of planets, мы также используем транзиты, переходы и движения планет. and normally we do not use solar return or solar return that is used in Western astrology. И обычно мы не используем солнечное вращение, которое используется в западной астрологии. But sometimes some Vedic astrologers prefer that and use that also. Но некоторые ведические астрологи также используют и это. Now we can talk a little bit about how Vedic astrology can help us in practical life. Сейчас немножко поговорим о том, как ведическая астрология может нам помочь в практической жизни. In India, when a child is born, В Индии, когда рождается ребенок, the parents are often coming to the astrologer. родители часто приходят к астрологу. The first question is about the health of the child. Will everything be okay in childhood? Первый вопрос, конечно же, о здоровье. Будет ли все в порядке со здоровьем ребенка? How will be the intelligence or intellect of the child? Каким будет его интеллект, умственная способность? And what kind of talents the child may be born with? И с какими талантами ребенок мог родиться? So as the child grows up a little bit, those talents start showing. Когда ребенок подрастает, эти таланты начинают проявляться. And as the child grows up a bit more and enters the teen ages, И когда ребенок входит в подростковый период, then some other kinds of questions are also asked to the astrologer также возникают другие вопросы к астрологам. about their friends so that they don't get into any bad association. О друзьях, чтобы ребенок не попал в какую-то плохую компанию. Will they be able to keep proper concentration in studies? Смогут ли они концентрироваться на учебе? Or maybe they are taking part in sports or music competitions. What about their results? И что у них может быть с результатами в каких-то соревнованиях спортивных или музыкальных? And after the person reaches, for example, the 18 or 19 years age, И после того, как человек достигает возраста 18-19 лет, the very important question arises: what kind of studies or what kind of activities will be suitable and most profitable? появляется вопрос, какие виды деятельности будут лучше подходить этому человеку. And is it good for that student to study abroad or study in own country? Будет ли лучше ему учиться дома, либо в какой-то другой стране? What kind of countries can be good for success in studies? Какие страны хорошо подойдут этому человеку для учебы и успеха в жизни? Along with that, questions about personal life also arises. Также возникают вопросы о личной жизни. What kind of a life partner would be most suitable? И какой партнер лучше всего подойдет человеку? What kind of a boy or a girl should the person look for as partner? Какого человека стоит искать в качестве партнера? And when will be the right time to create a family? И когда будет лучшее время, чтобы создать семью? And coming into profession, what kind of profession, like doing a job or business, what kind of profession will be good? И какой профессией стоит заниматься? Like, we in astrology mainly think of three kinds of professions. Обычно думают о трех разных профессиях. One is, of course, working for government or any company. Одна из них это правительственная работа, либо работа в какой-то компании. Another is, of course, business, that is trading or manufacturing, but independent business. Либо независимый бизнес и в торговле, либо в производстве. Это второй вариант. And there is another thing called consultation, that is not working for company, not selling, but giving advices. И третий вид это давать консультации, давать советы, не работать на компании, а консультировать. So which kind of an activity will be most suitable? С какой вид деятельности лучше подойдет из этих вариантов? Is it good to go for to study business management or law, Стоит ли идти изучать право или менеджмент, engineering or medicine? инженерное дело или
or maybe anything to do with art and culture. либо что-то связанное с культурой и искусством. So all these questions should be answered through Vedic astrology, and we normally have to answer in India. И обычно на эти вопросы приходится отвечать ведическим астрологам в Индии. And of course there are sometimes questions related to health, they also keep coming. Иногда вопросы, связанные со здоровьем, продолжают поступать в течение жизни. So and about real estate, when is good time to buy, when is good time to sell. Ну, также про недвижимость, когда хорошее время покупать что-то либо продавать. Which are good times for journeys. Когда лучше путешествовать. In India, in ancient India, В Древней Индии there was even the system of consulting astrologer for the time of conception of child. также консультировались у астролога по поводу лучшего времени для зачатия ребенка. It is still found the times are given in Indian astrological calendars. Эти времена также еще указываются в индийских астрологических календарях. Because it is believed and it is also a fact. Поскольку считается и также является фактом, If the conception takes place in good planetary position, что если зачатие происходит при хорошем расположении планет, the child will also be born with a good horoscope. ребенок также родится с хорошим гороскопом. So these are completely connected. То есть это очень связано. And so when actually we are doing Vedic astrological consultations, Поэтому, когда мы проводим астрологические консультации, we normally do three things. мы обычно делаем три вещи. I am telling this because if someone wants to be an astrologer, Я это рассказываю, потому что если кто-то хочет быть астрологом, even if astrologer of any other style of astrology, даже в каком-то другом стиле астрологии, maybe these three roles will or should be played by that astrologer. вот этим трем правилам стоит следовать. So one would be to making the predictions and giving the advices what to do and what not to do. Первое касается создания предсказаний и рассказывать то, что стоит делать, что не стоит делать. Second would be what can be done to minimize the problems or to make your strong points more strong. Второе – это что можно сделать для того, чтобы минимизировать проблемы, либо укрепить сильные стороны еще больше. And the third role is more, I would say it is more of a friend than an astrologer. И третье – это быть больше другом, чем астрологом. When a person is in deep depression or in a lot of anxiety, Когда человек в глубокой депрессии или очень взволнован, the astrologer also should not add to the tension by saying some dangerous wrong things all the time. астрологу не стоит еще добавлять к этому напряжению, рассказывая всякие негативные, ужасные вещи. A little bit of psychological counseling and giving mental spirit is also role of an astrologer. Третье правило астролога – это также быть немножко психологом и помогать человеку укреплять свой дух. Of course, the bad times should be mentioned, but at the same time, we should give them courage to fight those bad times. Конечно, стоит рассказывать о плохих временах, которые ждут, но при этом нужно придать человеку храбрости и сил, чтобы эти времена пройти. Because according to Vedic astrology, some of the bad indications can be modified or can be minimized. Потому что по ведической астрологии некоторые негативные предсказания можно изменить, либо как-то снизить их влияние. So I normally do not speak for more than 1 year or more than 1 hour. Обычно я не говорю больше одного часа. And because after 1 hour I believe it is, I like to answer questions from the audience. Потому что через час лекции я обычно люблю отвечать на вопросы. But just one last thing I would like to, some information I would like to give you. Еще немножко информации напоследок. That is the minerals that are used to
make planets give good results. Это камни, которые помогают планетам давать лучшие результаты. So for the planet Sun, the mineral ruby is used. Для Солнца используется рубин. For the planet Moon, pearls are used, but good quality natural pearls. Для Луны используется жемчуг, но только естественный, натуральный, хорошего качества. Not the pearls that are used commonly in jewelries. Обычно не тот жемчуг, который используется в бижутерии. Or one can also use moonstone. Либо можно использовать лунный камень. For Mars, red coral is used. Для Марса используется красный коралл. This is also not the corals commonly used in jewelries. И тоже не тот коралл, который используют в бижутерии. These are normally different kinds of corals, often found near Italy and Japan. Это обычно другой вид коралла, который обычно можно найти в Италии или в Японии. For the planet Rahu, a special mineral found in Sri Lanka is used. Для планеты Рагу используется особый камень, который есть в Шри-Ланке. It is called Hessonite. Он называется хессонит. For Jupiter, yellow sapphires are used. Для Юпитера используется желтый сапфир. For Saturn, blue sapphire is used. Для Сатурна голубой сапфир. For Mercury, emerald is used, the green emeralds. Для Меркурия используется изумруд. And we prefer them from Brazil or Colombia. И мы предпочитаем использовать изумруды из Бразилии или Колумбии. For Ketu, cat's eye is used. Для кету используется кошачий глаз. And for Venus, diamonds are used. И для Венеры бриллиант. But the diamond has to be of good quality, not simple jewelry quality. И тоже хорошего качества, необычный бриллиант из бижутерии. But of course, many people may not be able to afford these valuable stones. И, конечно, многим людям не по карману такие камни. So, for people who believe in Vedic knowledge, Поэтому для людей, которые верят в ведические знания, there are some spiritual remedies also in the form of mantras and in the form of fire rituals called homas, mantras and homas. есть также другие способы, средства духовной защиты, как мантры, либо хома. Это такие огненные ритуалы. And there are some, I will end with last remedial tip, but I will make it funny. It is very interesting and fun. Сейчас очень смешной последний совет. So if it is seen that in your horoscope there is going to be a big accident or a big operation in your body, Если у вас в гороскопе написано, что вас ждет какой-то несчастный случай, либо операция, what kind of remedy can be used? что можно использовать? Какой способ защиты? So just when that planetary subperiod is starting, Когда только начинается этот планетарный подпериод, you can just go to a blood bank and donate some blood. можно пойти в банк крови и стать донором. So you are causing the loss of blood yourself. Вы сами вызываете у себя потерю крови таким образом. So there are actually hundreds of remedies that are talked about in Vedic astrological conferences. На конференциях по ведической астрологии обсуждают очень много таких вариантов способов защиты. Like if you have a very bad moon and you have depression, Например, у вас очень плохая луна и у вас депрессия. you should never drink milk at night Никогда не нужно пить молоко ночью, because night is Saturn or Rahu потому что ночь это Сатурн или Рагу, and milk is moon. а молоко это луна. If you drink at night, moon gets more attacked by Saturn and Rahu. Если пить молоко ночью, то на луну больше влияет Сатурн и Рагу. А что пить?
What should we drink? You should drink milk in the day, Нужно пить молоко днем mixing a little bit of saffron, немножко добавлять шафран. little bit, or at least some turmeric, Или curcuma, куркумы. because turmeric and especially saffron are products of Jupiter, Потому что куркума и особенно шафран это продукты Юпитера. and Jupiter improves moon, Jupiter helps moon. А Юпитер помогает Луне, он улучшает ее. So in the morning you mix a little and drink milk. Поэтому с утра нужно подмешать немножко куркумы, молоко и выпить. So I have spoken quite a lot, consumed a lot of time. Я уже использовал много времени, много говорил. If any of you want to have our first course, then I will let you know a lot more in detail, of course. Если вы продолжите приходить на семинар, то я, конечно, расскажу вам гораздо больше. But I feel that after each lecture there should be an interaction between lecturer and audience. Я чувствую, что после каждой лекции должно быть какое-то взаимодействие с лектором и слушающим. So I would welcome any kind of questions you may have. I will try my best to answer. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. And it doesn't have to be any very serious question, any casual question. Это you не can ask. обязательно должны быть серьезные вопросы. Хорошо, Можно тогда спрашивать что можно угодно. мне сказать? У меня вот в ближайшее время, ну буквально на следующей неделе, я хочу уйти с работы и устроиться на новую. Мне такое чувство, что мне нужно пойти сдать кровь, потому что... Next week, she's planning to quit her job and get a new one, but she has a feeling that she needs to go and donate some blood. Oh, why blood? Blood is only for physical accident. Кровь это только для физических каких-то несчастных случаев. Дело в том, что работа очень 4 месяца, новая работа настолько сложно эмоционально и даже сложно уволиться. Well, the job is very difficult in terms of emotions. Okay, stress. Yeah, it's even hard to quit. Have you already found a new job? Вы уже нашли новую работу? Да, Yes. меня зовут на новую. Congratulations. Поздравляю. Excuse me, if a baby is born, can we speak what part of day or night is better, or not better, For being born. or baby? Mhm. Please tell this in Можно ли Russian сказать, also. если рождается ребенок, какая-то часть дня или ночи лучше для рождения или хуже, ну, что-то сказать. В общем, Ну. чертах. Just general. Mhm. No, there is, we cannot distinguish between day and night in general like that. That day is good, night is bad, not like that. Ну так в общем нельзя сказать, что в день это хорошо и ночь там плохо, например. Because on some day, maybe the time between, at night between 1 and 3 is very good. Потому что в какой-то день, например, может быть очень хорошим время с часа до 3, например. On some other day, maybe the time between 8 and 10 in the morning is very good. В какой-то другой день может быть очень хорошим время с 8 до 10 утра. So each day is unique. Поэтому каждый день уникален. And so we should not actually say that a particular part of the day is good, a particular part of the day is bad. It cannot be said like that. Поэтому нельзя сказать, что какая-то определенная часть дня лучше или хуже. In India, sometimes, quite often, people are going for cesarean operations for having baby. Очень часто в Индии делают кесарево сечение при рождении ребенка. And they are coming to astrologers, please tell us which is a good time. И обычно приходят к астрологам, спрашивают, когда лучшее время для этого. So astrologers try to find a good time and advise accordingly. Астрологи пытаются подобрать хорошее время и дать соответствующий совет. But quite often it doesn't become possible. Some kind of problem, they have to change the time. It is not so easy. Но это не очень просто, потому что иногда возникают какие-то проблемы, и время приходится переносить. And secondly, there is no good time which is completely good in all respects.
it is not possible to find such a time. И невозможно найти такое время, которое было бы идеальным во всех отношениях. So only if God wants the child to be born in a good time, the doctors are able to do the operation in that period. И поэтому, если Богу угодно, чтобы ребенок родился в это определенное время, ну, тогда и будет все сделано. У меня вопрос вот в связи из этого вытекающий. Если женщина делает кесарево сечение во время родов, не получается ли так с точки зрения астрологии, что она не отрабатывает свою женскую карму? Ведь есть мнение во многих учениях, связанных со здоровьем, духовными какими-то вещами, то, что все-таки ребенка нужно рожать естественным путем. If a woman is having a cesarean operation when giving birth, can we say that she is not working on her female karma properly? Because in many beliefs, it's claimed that she should give birth naturally. Well, in some cases, medical complications arise, real serious medical complications, and it becomes necessary to go for cesarean operations. Ну, в некоторых случаях могут возникнуть осложнения, когда кесарево сечение будет необходимо по медицинским показаниям. Да. But otherwise, normally the people who are spiritually conscious, they like to go for a natural delivery of the child. Обычно люди, которые занимаются духовным развитием, они предпочитают естественные роды. So I would suggest, unless it is a medical complication, Поэтому, если нет каких-то медицинских показаний к этому, spiritually speaking, it is good to have a normal delivery. с духовной точки зрения лучше естественные роды, конечно. Раз мы заговорили про карму. Since we started talking about karma, Вопрос скорее к вашей личной практике. question to your personal practice. Занимаетесь ли вы определением, возможно, каких-то кармических встреч, или кармических аспектов, и даете, определяете ли вы их суть и какие-то информации по этому поводу? Do you deal with predicting some karmic meetings and karmic aspects of these predictions? And can you give advice on that and the meaning of the karmic meaning of it? See, in Vedic astrology, we have different specific planetary combinations, В ведической астрологии есть некоторые особые комбинации планет, which have some special karmic interpretations. у которых есть какие-то кармические интерпретации. For example, if somebody is born with a very disturbed sun, Если кто-то рождается, например, с очень неспокойным солнцем, it is called father debt. Debt, you understand? Debt. Yes, debt, like loan, credit, like it's called the debt of father, or you may say fatherly debt related to father. это имеет отношение к отцу, то есть отцовская глубина это называется. It means in your previous birth you have done something very wrong to father or fatherly people like uncles, these kind of people. Это обычно означает, что в прошлой жизни вы сделали что-то нехорошее каким-то отцовским фигурам, либо отцу непосредственно. And what you should do in this life to neutralize that. И в этой жизни, чтобы нейтрализовать эти последствия, So like this, different combinations have different kinds of meanings. ну, у разных комбинаций есть свои разные значения. Like between my and my wife's horoscopes, Как, например, в гороскопе его жены и его самой. there are some special karmic combinations. Есть определенные кармические комбинации. The combination is so strong Комбинация настолько сильная, that we had to be connected somehow in previous lives. что мы точно должны были иметь какую-то связь в прошлой жизни. So I will teach some of these consultations, some of these combinations in my course, В ходе курса я расскажу вам о некоторых таких комбинациях, but they will come more in detail, of course, in the second course, not so much in the first course. но больше во втором курсе
So that is why in Vedic astrology there are several spiritual remedies. Поэтому в ведической астрологии есть духовные способы защиты. But once again I say, for people who do not believe in these things, for them also Vedic astrology has a lot of ways to be benefited from. Но также для тех людей, которые не верят в эту духовную часть, есть много пользы, которую можно извлечь тоже из ведической астрологии. Because there are remedies in the form of metals, or even sometimes making the right decisions is also a kind of a remedy. Иногда можно использовать разные металлы, а иногда просто принятие правильных решений может быть способом защиты. So someone can just consult an astrologer for making correct decisions. Некоторые приходят на консультацию к астрологу для того, чтобы просто принимать правильные решения. And some of those correct advices can itself be like remedies because they can help you bypass the chances of problems. И получение правильных советов тоже может быть способом защиты, потому что она помогает нам обойти какие-то неблагоприятные вещи. Можно еще вопрос? Скажите, подождите, пожалуйста, используют ли в современной Индии сейчас, да, в астрологии деление на касты? Do they use division by caste system in India, modern India? Unfortunately, there is. Unfortunately. И используют ли это для определения, допустим, рекомендуемой профессии? Do they use it to determine the recommended profession, for example? According Level to of mind, and yes, if you're Brahmin, for example, you should be a teacher. I mean this. according to the Bhagavad Gita or according to the Vedic texts, В соответствии с Бхагавад-гитой или ведическими текстами there are four castes or four varnas or castes, есть 4 касты, либо 4 варны. and that is valid in people of whole world, not just Hindus or not just Indians. И это имеет смысл не только в Индии, а во всем мире вообще. So the varnas are firstly they should be according to the inner quality and profession. Варны вообще изначально должны определяться по внутренним качествам, по внутренним стремлениям и способностям. That is not supposed to be according to heredity, like father is Brahman, so son will be Brahman. It is not supposed to be like that. Это не должно основываться на наследственности. But unfortunately, it is a social evil that in India this kind of a hereditary caste system has come. It has become normal in India now. Но в Индии есть такое социальное зло, что вот эти вот касты они передаются по наследству. Now, what about if somebody has a particular inner quality and doing something completely different? Например, если у вас есть какие-то одни качества внутренние, но при этом вы занимаетесь чем-то совершенно другим. According to the Vedas, one person should choose the profession according to the inner quality, not any other profession. По ведам стоит выбирать ту профессию, которая соответствует внутренним качествам, а не другую. In India, the Brahmins normally use a special thread. You may see in picture. It is sign of their Brahmins or the most intelligent caste. Брамины в Индии обычно носят специальный знак, такую ленточку, которая указывает на их принадлежность к высшей касте. By intelligence, I mean spiritual intelligence and knowledge or wisdom, not science or business, not like this. И это знак интеллекта и ума, но это ум, который не относится к науке, к технике, это более такое духовное развитие, высокий уровень. But I personally, I do not use that, although I come from a Brahmin family. И хотя я из самой семьи браминов, но я не ношу этот знак. Because I believe it should be according to quality. Потому что я считаю, что этот знак должен передаваться в соответствии с качеством. My profession, giving astrological consultations and teaching astrology, Моя профессия заключается в том, что я даю консультации по астрологии и преподаю астрологию. this is completely a Brahmin profession. Это очень брахманская профессия.
But somehow I feel that I have still not reached the real Brahman stage. I have a long way to go, more to learn. Но я чувствую, что мне еще очень многому нужно учиться, чтобы иметь право называться брамином. So sometimes when I wear that, again the next day I feel not yet. I have to wait more and I'll open it again. I don't feel good. Иногда, когда я надеваю, я чувствую, что мне не очень хорошо, что еще не пришло время. Because I feel I'm still a student. Я все еще чувствую себя учеником. I have one more question. Is it possible to see in natal chart who is this person and how it's possible to see? I mean, to check the place of sun, for example, ascendant and moon. Is The it inner true? nature, the inner. Is it true? Or not? She means the caste, Inner nature. inner nature. Yes. It is possible, but we have to see many more things. Так, а можете еще по-русски повторить? We have to see ascendant, moon, sun. And also nakshatra. Yes, we have to see a lot of things actually to find the real inner nature. Чтобы определить настоящую внутреннюю природу, нужно на очень многие вещи смотреть. But unfortunately, in Vedic astrology also there is a superstition. Но даже в ведической астрологии есть такой предрассудок. If somebody has moon in Aries, Leo or Sagittarius, Если у кого-то есть луна в Овне, Льве или Стрельце, the fiery signs, these are the fiery signs, это огненные знаки. then the astrologers write in the horoscope Kshatriya. Когда астрологи пишут в гороскопе Кшатри, Kshatriya is the administrative class and the, you may say, people with government, police, defense. это административный класс, это люди, которые работают в правительстве, в полиции, в обороне. So the inner nature should be like that. The inner nature is supposed to be like that. То есть внутренняя природа, она должна быть такой. But this system is not always right. Но эта система не всегда оказывается верной. But I am just giving you the information. Я просто вам даю информацию. So if moon is in Cancer, Scorpio or Pisces, Если луна в рыбе, скорпионе или раке, which are the watery signs, это водные знаки, it is supposed to be Vipra or Brahman. это Випра или Брахма. If moon is in Taurus, Если луна Virgo, and or Capricorn, Если луна в Тельце, Деве или Козероге, it is supposed to be Vaishya or the trading class, business, commerce. то есть люди, которые занимаются торговлей, бизнесом, коммерцией. А вибра это кто? Випра это Брахма. Like this teaching, knowledge, intellectual profession, Vipra. Да, интеллектуальная профессия. And if moon is in Gemini, Libra or Aquarius, Если луна в Близнецах, Весах или Водолее, in the horoscope astrologers write Shudra means Shudra. People who are more into physical kind of work, not so much intellectual. люди, которые больше занимаются физическим трудом, чем умственным. So my moon is in Gemini. I am Shudra according to this system. По этой системе он должен быть шудрой, потому что его луна в Близнецах. А где ваше солнце? Кто вы по знаку зодиака? And what's your sun? What is your zodiac sign? My zodiac sign is Leo. Лев. My date of birth, you can check my horoscope. Можете проверить свой гороскоп. I have no secrets. У меня нет секретов. Можно сказать, что наверняка у меня здесь здоровье, I am an open book for you. Я для вас
now, so this is Calcutta. This is my place of birth, Калькутта – это мое место рождения. and this is the time. Время и дата. So I started astrology at the age of 18, Я начал заниматься астрологией в 18 лет. and now I'm 38 years old. Теперь мне 38. I have never done any job, any business, nothing but astrology. Я никогда не занимался ничем, кроме астрологии. But according to this system, I'm Shudra. Но по этой системе он шутит. So we have to come out of superstitions that is present in all systems. У нас есть некоторые предрассудки, которые проникли во все системы. You have to see what planet is sitting in the ascendant. Нужно увидеть, какая планета находится в асценденте. What planets aspecting moon. Какие планеты влияют на Луну. So it is a more of a complete calculation upon which you can take a decision. То есть это такой очень полноценный расчет, после которого можно принимать But решение. discussed, she depends on a nakshatra. No, Not only. no, no. Nakshatra, there is another thing called gun. There is another thing. Есть другая вещь, которая называется ган. I'm impressed by your knowledge. Very good. Впечатлен вашим знанием. Скажите, пожалуйста, знания, которые находятся в гороскопе, ведите сам. Sorry, thank you. See you. А скажите, переносятся они как-то на руку, на морфологию, на физиологию человека? То есть, в общем-то, вы можете то, что написано в гороскопе, это посмотреть на руке, на тех или иных Can you частях? see what's written in the horoscope? Can you see it on hands, on body? Does it affect the physique? See, I am not exactly a specialist in that, but it definitely can be seen. Specialists can do it. Я не специалист в этой области, но это определенно можно увидеть. То есть люди, которые этим Yes. занимаются, могут. Even there are instances or examples in ancient India Есть тоже примеры из Древней Индии, that the king has forgotten that he had a son when he was much younger. He did not know that he had a son. Somehow. Король не знал каким-то образом, что у него есть сын, который появился у него там в юном возрасте. And after some years, that lady, the mother of the child, brings the child И через несколько лет женщина, которая родила этого ребенка, привела его к королю to the royal court to say that this is your son, should inherit your kingdom. и сказала, что это твой сын, он должен наследовать твое королевство. So, how to decide if that is really the son of the king or not? И как можно было определить, действительно ли это сын короля? So, there was the royal astrologer or the royal pundit, you may say, learned man. И при дворе был пандит, то есть ученый человек, астролог. So, he saw the signs on the body of the child and said, yes, king, this is your son. He has royal signs on the body. И он увидел знаки королевские, какие-то отметки на теле мальчика и сказал, что да, это сын короля. So it is possible, but one needs to be a specialist in that, of То есть, course. в принципе, это возможно, но нужно быть специалистом. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что уроженцу того или иного места планеты, Земля, наиболее подходит какая-то та или иная из систем астрологии, там, ведическая, западная, еще какая-то? Can you say that if you were born in some particular place on Earth, you will some system of astrology is better for you? Does it depend on the place No, on no, Earth? no. I do not think it is like that at all. Нет, я совсем не думаю, что так. I think Western astrology can work in India also, Западные астрологи также работают в Индии. and Vedic astrology can work in anywhere in the world. Ведическая астрология может работать тоже где угодно в мире. Like Ayurveda or acupuncture can work in other countries outside China also. Как аюрведа, либо акупунктура тоже работает вне Китая и других стран. And Western medicine works in India also. А западная медицина работает
астрологу очень важна математика, потому что нужно делать расчеты. Астрологу очень важно, как хорошему астрологу, интуиция и ясновидение. А вот эти вот качества, как они у вас, вы пользуетесь ими? Или просто вот чисто у вас идет определенный информационный срез из построенного гороскопа? So, for an astrologist, there are very important qualities such as mathematics, because you need to do the calculations, and on the other hand, it's intuition and some spiritual connection. How do you use it in your work? See, firstly, nowadays we don't need to know mathematics because it's completely done by В том software. случае Even сейчас да. Сейчас, да, это уже математика не используется, потому что But компьютер. so we can say mainly two things: the knowing the rules of analysis of horoscope and intuition. То есть сейчас используется знание правил составления гороскопов и интуиция. So I believe an astrologer should have a balance of both. Я верю, что астролог должен соблюдать баланс и того, и другого. And it is also true that when a person practices those rules for many, many years, Когда вы практикуете, вы следуете этим правилам много-много лет, sometimes he has some feelings that looking at the horoscope, this combination will work. иногда, смотря в гороскоп, может появиться такое ощущение, что вот такая комбинация будет работать. So some people can say that is an intuition. Некоторые могут считать, что это интуиция. Some people may say that he has seen such horoscopes several hundreds of times and it is somewhere in the subconscious mind, it is coming out as intuition. И некоторые считают, что вы просто видели множество таких гороскопов за жизнь, и оно уже где-то отложилось на подкорке, и некоторые принимают это за интуицию. But there is genuine, real intuition also, I agree with that. Но также есть чистая интуиция тоже. And there are some specific planetary positions which give high degree of intuition. И есть особое положение планет, которые дают повышенную интуицию. In Vedic astrology, we consider Ketu as the most mystic and secretive planet and the planet of intuition. Mystic, secretive, intuition. В ведической астрологии мы считаем Кету планету самой мистической, тайной планетой, которая отвечает за интуицию. Извините, а можно как-то продемонстрировать, какие карты вы строите? Can you somehow demonstrate Какие натальные карты? which kind of charts you make? Вот вы показали на доске, вы строите в виде как бы... Yeah, I mean, what we do is, okay, I will give an example. So, somebody may have the ascendant or the first house in Capricorn. У кого-то первый дом может быть в Козероге, например. So, we write this, we can write, or we can write like this. Можно записать вот таким образом. And of course, there will be a constellation number beside that. И рядом должен стоять номер созвездия еще. For example, here it can either be 21, 22 or 23. Здесь это может быть 21, 22 или 23. So maybe it is 21, just taking an example. Ну, например, 21. Now, in Vedic astrology, we must remember one special rule. В ведической астрологии нужно помнить одно особое правило. There are quite a few rules, but I am telling the most commonly used rule. Их вообще много, но это наиболее применяемое правило. If the ascendant is in Capricorn, Если
если асцендент в Козероге, this full zodiac sign Capricorn from start to end, это, from yes Capricorn full from start to end, это полностью знак Козерога от начала до конца. this will be the first house. Это будет первый дом. Okay. Now, naturally, Aquarius, complete Aquarius will be the second house. Обычно весь Водолей будет вторым домом. Like this, Libra will be 10th house. It goes like this. Таким образом, весы будут в 10-м доме и так далее. Now, we will place the planets. Теперь мы разместим планеты. And all planets will have a constellation. И у всех планет будет созвездие. So, let us just take an example that somebody has moon in Gemini. Например, у кого-то Луна в Близнецах. And the constellation can be 6. Ну, созвездие, например, 6. There can be Rahu in Libra, Может быть, Рагу в Весах, например. and always opposite to Rahu is Ketu, always opposite. И Кету всегда напротив. And all these can have constellations, И у них у всех will have будут constellations. будут созвездия. We can have Saturn here, 8 in 8 constellation. Например, Сатурн и созвездие 8. Maybe it is not easy to see, but the planets and constellations. Ну, здесь, может, сложно увидеть, но здесь планеты и созвездия. And then, of course, there is, we mentioned the planetary period and sub-period now. Еще мы говорили о планетарных периодах и подпериодах. So we may say it is Saturn, Venus, Можно сказать, например, что это Сатурн, Венера. and we can say up to till. We may say 10/05/2016, maybe like this. Yes. Ну, этот период длится примерно до 10 февраля там, или мая 16 года. And also we write the next few planetary periods and sub-periods in the horoscope. Ну и также пишем несколько еще периодов и подпериодов дальше. And in a normal horoscopic consultation, we write this and some predictions. Во время обычной консультации мы обычно делаем вот это и даем какие-то прогнозы. But in Europe, most people are recording the consultation, so I don't even need to write the predictions. В Европе часто записывают это все на камеру, на диктофон, поэтому даже не приходится писать предсказания. But when it will be a complete life horoscope, Если это гороскоп всей жизни, then we write much, much more. тогда мы пишем намного больше. So like all those 16 different charts, Все 16 разных карт, different other things like strength of planets, разные другие вещи, сила планет, например. then also the planetary sub-periods and sub-sub-periods. Планетарные подпериоды и подподпериоды. And of course there are a lot more things which help us judge transits. There are a lot more things. И гораздо больше других всяких вещей, которые помогают там, смотреть на транзиты, переходы и так далее. So in one way, Vedic horoscope is simple То есть, с одной стороны, ведический гороскоп очень простой, because each zodiac sign is a house. потому что каждый знак зодиака является домом. But of course there are also Vedic traditions which are different from this. Но также есть ведические традиции, которые отличаются от этого.
And in such tradition, it is possible to have first house from here to here, И по таким традициям можно, например, иметь первый дом в переходе между знаками. second house here to here, possible. Это тоже возможно. But that system is not popular and that system is not mentioned in the books of sages. Эта система не очень популярная, и она не упоминается в книгах, написанных мудрецами. Как часто вы заглядываете в ваш гороскоп, прежде чем принять какое-то решение или сделать какой-то шаг? How often do you look at your horoscope before making decisions? Yes, I look at my horoscope, but I also consult my friend astrologers because looking at own horoscope is difficult. Смотреть на свой гороскоп сложно, поэтому иногда я на него смотрю, но обычно я обращаюсь к своим друзьям-астрологам. Because emotion starts getting in the analysis. И эмоции подключаются к анализу и мешают. It is like doing your own operation on your body. Это как самому себе делать операцию. Yes. I would like to ask your opinion about vegetarian. Are you vegetarian? And if you think does vegetarian and avoiding of animals food improves our karma in this life and for the future? And is it helpful method of correcting karma inside, outside, energetic? Please tell in Russian also. Я про вегетарианство спросила, с точки зрения, действенный ли это способ улучшить карму и соблюдает ли сам профессор вегетарианство? Yes, I am a vegetarian. Да, вегетарианец. I do not exactly force people you become vegetarian immediately. I do not tell anybody, but I prefer to be vegetarian. Я предпочитаю сам быть вегетарианцем, но никому это не навязываю. Now, if somebody is vegetarian, it is supposed to be good for karma. Yes, a bit yes. Вообще, в целом, это должно быть хорошо для кармы. But if there is a country where you don't get vegetables and fruits, maybe they don't grow there. Но если вы живете в стране, где, например, овощи и фрукты не очень хорошо растут, And there is no other way but to eat some meat or fish. и нет больше другого выхода, кроме как питаться мясом и рыбой, Then I would say that will not be bad for karma. тогда это не будет плохо для кармы. Because for survival is okay. Потому что для выживания это нормально. But mostly we eat non-vegetarian food for, I would say, for taste. We like the taste, maybe you enjoy it a little bit. Yeah. Но чаще всего мы едим не вегетарианскую пищу, потому что нам нравится ее вкус. So, I am not a spiritual teacher, Я не духовный учитель, but I prefer to be vegetarian because I have other options like fruits, vegetables. I have all other options. но я предпочитаю быть вегетарианцем, потому что у меня есть возможность есть Да. фрукты и овощи. But one may argue that even plants have life. Но некоторые могут сказать, что даже растения имеют душу. Or even I, when there is a mosquito, I sometimes do like this. Или, например, если мне на руку садится комар, я иногда его прихлопываю. So we cannot stop killing actually. Or even we kill a lot of things. We take antibiotics, we killing germs. Поэтому мы все равно постоянно кого-то или что-то убиваем. Если мы пьем антибиотики, мы убиваем микробы. So actually food can be divided into three types. Поэтому еду можно разделить на три типа. Sattvic, Rajasic and Tamasic, three qualities. Три качества. So some food will help us stay away from material desires and attachments. Какая-то еда помогает нам удаляться от материальных желаний. Some food can heat our body and we may easily be attracted towards material desires and also anger. Какая-то еда разогревает как бы тело, и нас привлекают больше материальные вещи, и возникает злость. And some food
can get us lazy and kill our intelligence. А какая-то еда делает нас ленивыми и убивает наш ум. So most of the non-vegetarian food Большая часть невегетарианской пищи are considered in the second group. относится ко второй группе. So it can be apparently make our health strong. Maybe we can feel more energized. Мы можем чувствовать больше энергии, когда ее едим. But spiritually speaking, it can get us more attached to material or like physical luxuries. Но с другой точки зрения, когда мы ее едим, нас больше манят какие-то материальные, физические вещи. It can increase our anger, greed. Она может усиливать чувство злости и жадности, It can increase sexual desires. сексуальное желание. So this is according to the Vedas and also according to Ayurveda. Это по ведам и по аюрведе. But once again, I am not spiritual teacher and I am not telling you to stop to become a Но vegetarian. опять же, я не духовный учитель, и я не призываю вас стать вегетарианцем. It is just my personal choice that I am a vegetarian. Это просто мой личный выбор. My wife is non-vegetarian. Скажите, тогда в продолжение этого вопроса, может быть, каждому знаку зодиака тогда, вот как сейчас модно иногда тенденция подбирать какую-то диету и пищу? Вы придерживаетесь такого мнения? Does it make sense to develop some special diets for each zodiac sign? Или составлять диету по гороскопу? Or just make a diet according to horoscope? Yes, make a diet according to the complete horoscope, not just zodiac sign. You По see your полному horoscope. гороскопу, да. Не только по знаку зодиака, а по всему гороскопу. Because when you judge zodiac sign, Потому что когда вы рассматриваете какой-то знак зодиака, you take position only of sun. вы только берете положение Солнца. No other planets are being considered, Другие планеты не рассматриваются, not even the ascendant. даже асцендент. So your judgment will be highly incomplete and it is risky to make judgment based on that. Поэтому ваше суждение будет неполным и очень рискованно принимать какие-то решения в соответствии с ним. The complete position of all planets and ascendant should be checked. Должно быть проверено положение всех планет и асцендента. We have to see what kind of diseases may attack that person in near future or late future. Нужно посмотреть, каким болезням будет человек подвержен в ближайшем будущем или позже. And accordingly, the diet or even the regime or the routine of exercises can be planned. И тогда можно планировать диету, либо даже режим каких-то физических упражнений. Some people may, I suggest some people you don't have to do normal yoga. You just run and you do cycling, you do fast exercises. Некоторым он говорит, что можно заниматься не йогой, например, а лучше бегом и какими-то быстрыми упражнениями. For some people, I can suggest you just do meditation. Некоторым просто говорит медитировать. Or for other people, I may suggest you do the yoga especially good for the spine. А кому-то советуют, наоборот, йогу для позвоночника. So like this, whatever we say, we have to say after considering the all planets, ascendant, everything. Но все это можно говорить после того, как посмотрели на положение всех планет. И скажите еще, пожалуйста, являясь носителем традиции в седьмом, по-моему, восьмом колене, сказали, да? Как вы чувствуете поддержку ваших предков, носителей, когда вы работаете, когда делаете гороскопы, и если она существует для вас? So being an astrologist in the 8th generation, do you feel kind of support from your family, from your roots? How does it affect your work? Yes, it gives. I think there are blessings of my ancestors and especially of my uncle, my teacher. Он чувствует благословение, переданное знание, то, что особенно от своего дяди, своего учителя. But I must say that one should not rely much on ancestral lineage. There has to be very hard work by that person also. Но нельзя просто полагаться на какие-то родовые знания, то есть нужно самому проводить еще большую работу.
And it is equally possible for someone without any family tradition also to become a wonderful astrologer. И замечательным астрологом можно стать даже, будучи первым в своем продукте, кто этим занимается. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то определенные продукты, напитки, специи, которые особенно способствуют улучшению интуиции, астрологического чутья? Are there any special products or spices or drinks that help the development of intuition and the No, I would say for intuition you should have to do spiritual practices, meditation. It is Скорее, больше not with духовные food, практики. it will not come with food. не еда, медитация It cannot come with food. с едой она не придет. Вообще специи полезны? Are spices generally good? If for some people I definitely suggest spices. Для некоторых действительно специи очень полезны. It mainly depends on your physical constitution, the type of your physique. Это зависит от типа телосложения, физической конституции. Sometimes spices can be used as remedies. Иногда они используются как лечебное средство. If somebody is very aggressive, cannot control aggression, Если кто-то, например, не может контролировать агрессию, then in a red piece of cloth or in a small red bag, тогда можно носить в маленькой красном мешочке. one is supposed to keep a handful of fennel seeds, fennel, Можно носить семена фенхеля. and keep that below the head, maybe below the pillow or just below the, yeah, И держать его за головой, то есть под подушкой где-нибудь. and every Tuesday throw it and replace it with some more fennel. Каждый вторник выкидывать и заполнять новыми семенами. Fennel is a representative of Mars, Фенхель представляет Марс, and Mars gives aggression and anger. а Марс дает агрессию и злость. But every Tuesday, when you take it out, you have to throw it into flowing water. Но каждый вторник, когда вы его выкидываете, его нужно в проточную воду выкинуть. Because flowing water will take the excess energy of Mars away. Потому что текучая вода заберет всю вот эту лишнюю энергию от Марса. But in general, spices, being an Indian, I love spices. Ну, поскольку я индеец, вообще я очень люблю специи. But I have strong pitta, too much heat in my body, I should not eat much spices. Но у него сильная пита, и поэтому много жара в теле, поэтому специй много есть нельзя. I am supposed to eat mainly cumin and coriander, these two. То есть ему можно, в принципе, есть только кумин и кориандр, But I take everything. но он все равно ест все. Скажите, пожалуйста, а каково отношение на государственном уровне в Индии к астрологии и к ведической астрологии в частности? How does the state, the government, treat astrologists and this branch in India? There was a time, just maybe 200 or 300 years ago, Где-то 200-300 лет назад были такие времена, when every kingdom used to have court astrologers, когда у каждого королевства был свой придворный астролог, and even the Muslim rulers of the last millennium in India. There has been several Muslim rulers in Delhi. и в Дели за последнее тысячелетие было несколько мусульманских правителей. Even they used to patron great astrologers. Даже они покровительствовали каким-то великим астрологам. But unfortunately, at this moment, the scene is quite different. Но сейчас ситуация немножко другая. All the government people, they love to consult as astrologers, Все люди из правительства любят консультироваться у астрологов, but secretly. но тайно. And in only one university in India, astrology can be studied as a subject in graduation level. Но только в одном университете в Индии астрология изучается как предмет, за который можно получить диплом. In India, there is a famous spiritual city called Varanasi or Banaras, Varanasi. Есть такой город
Варанаси в Индии, который очень высокодуховный. So there is the Banaras Hindu University. Есть университет Варанаси Хинду. There it is possible to learn or take astrology as a normal subject in graduation. In university you can study. Где можно изучать астрологию как, собственно, предмет. But for all others there are good private institutions. Но в других городах есть частные заведения. And I am like a principal of one of those institutions in Calcutta. Я являюсь деканом одного из таких институтов в Калькутте. So the government is not actually giving the respect to astrology. Поэтому правительство не с очень большим уважением относится к астрологии. But also there is no obstruction. Anybody can do anything. Но, в принципе, все могут заниматься чем хотят, поэтому препятствий никаких не чинят.